Olwaleero twazze okwogera ku nsonga emu yokka naye nga tugitwala nga nkulu ddala, nkulu nnyo eri eggwanga lyaffe, ng'eyo ensonga y'ey'okutwala amagye gaffe mu lutalo ebweru w'eggwanga. Ekimaze kati wiiki nnamba ng'amagye gaffe gali Congo mu lutalo lw'eyo. Olutalo olwo lwalabikiddwa nga olwavudde mu mbeera y'obutabadde butebenkevu ebaddewo mu ggwanga lino ebiseera ebiyise, nga mwe mwali ab'ebijambiya, mwe mwali ebbomu ezaabwatuka mirundi 3 mu bifo eby'enjawulo, nga bino byonna byayogerwako nga ebikolwa ebya abayeekera aba ADF, Allied Democratic Forces, nga bagambibwa nti balina enkambi zaabwe mu bitundu by'obuvanjuba obwa baliraanwa baffe ab'e Congo. So okulumba okugenda mu maaso mu Congo kugambibwa okubanga kugenderedde okusaanyaawo enkambi z'abatujju aba ADF. ADF egambibwa kubanga yatondebwawo mu mwaka 1989 naye yatandika olutalo olutegeerekeka mu Uganda mu mwaka ogwa 1995. N'olwekyo ADF emaze emyaka 26 mirambirira nga erwana ne gavumenti. Si kipya ADF, myaka 26 we yatandikira. Eggye ly'eggwanga lyalangirira nga bwa lyali limuwangudde mu mwaka ogwa 97, myaka 2 gyokka nga ADF yaka lumba Uganda. Naye mu 98 ADF neddamu negambibwa okubanga yalumba essomero ery'omutoolo eriyitibwa Kichwamba Technical, neyokya essomero eryo mwafiira abaana 8 n'abalala bangi ne batwalibwa, ekigambibwa nti batwalibwa bawambibwa. Kati eyo ADF jeva Uganda esindika amagye gaayo mulundi ogwasooka mu 98 okulumba Congo. Olulumbaganyi olwamala emyaka 5 kuva 98 okutuusa 2003. Era olulumbagano olwo lwa 98 twandibadde nga tulina kinene nnyo kye tuliyigirako, kubanga mu myaka egyo 5 ADF teyalabibwa ng'ekigendererwa ky'amagye gaffe. Amagye gaffe gaali gasangibwa mu bibuga ebya Badolite eri ewala nnyo, Kisangani n'ebibuga ebirala eyo mu Congo. Era mu kiseera kyekimu ekyo mwe mwava n'okulwanagana mu kibuga ekya Kisangani. Kisangani eri wala
kibuga ekya Kisangani nejje ly'e Rwanda omwafiira abasirikale baffe abayitirivu nakati abamu betutafunanga obukakafu obwebibakufaako. Kati ekyatututte mu Congo nga bwe ngambye ebyabaddewo mu biseera bino, naye mu kugenda mu Congo ne tufuna ebintu bye tulaba ebisoomooza eggwanga lyaffe ku kulumba okugenda mu maaso olwaleero. Ekisooka nti enkozesa y'amagye oba ebyokulwanyisa byonna eyina kubanga egoberera mateeka, kubanga bw'etagoberera mateeka ekiva mu byokulwanyisa kisobola okuleetawo obuzibu obunene ennyo mu nsi. Mwalaba amagye aga Germany n'amagye amalala agagenze ebweru w'amawanga ga mwe gava, ebizibu bye galeeta mu nsi yonna. Lwe twasooka okugenda e Congo, olutalo olwo lwakomeekereza nga lugassa amawanga 6 amalala ageggatira mu Congo okutulwanyisa. Omwali Angola, Namibia, Zimbabwe, Zambia gonna agayingira Congo okutulwanyisa. So okutwala amagye oba ebyokulwanyisa mu mbeera yonna kirina okugoberera nnyo amateeka. Mateeka agagobererwa mu kutwala amagye ga Uganda ebweru teri na limu eryagobereddwa mu kutwala amagye gaffe e Congo. Ssemateeka n'etteeka erifuga eggye lya Uganda UPDF lyalinnyiddwa mu kutwala amagye gaffe e Congo. Obuwaayiro nabo basomedde obwandibadde butambulirwako okutwala eggye ebweru. Ekyokubiri nti mu kutwala eggye ebweru kulwana ne ADF ne bwogisaanyaawo eyebweru gyeri nga totegedde ekyaleetera ADF okubaawo n'okulwana kumala emyaka 26, osobola okwesanga nga ADF endala naye ebaluseewo. So tetutadde essira ku kunoonyereza ensonga lwaki abantu bano bamaze emyaka 26 nga balwana, ne zibanga ensonga ezo zisobola okugonjoolwa oba okukolebwako mu mbeera emu oba endala. So tugenda kulwana n'ebiva mu biruma abantu, wabula si kulwana n'ebyo byennyini okubimalawo. Ekyokusatu, mu Congo eyo waliyo ebibinja bya njawulo bingi. ADF y'emu ku bibinja ebirwanira mu kitundu ekyo ekya Congo. Ebibinja ebirala ebitali bya bannayuganda nabyo bingi eyo, era oluusi bikolagana ne ADF.
era Uganda we yasooka okugenda mu Congo yeesanga nga nayo eyingidde mu kuwagira amagye agabayeekera abali mu Congo abalwanagana ne bannaabwe, naffe ne tulwenyigiramu entalo za Congo. Ekyo kiba kitutegeeza nti gye tugenda waliyo ebikemo bingi ebisobola okutuviiramu omutaawaana. Ensonga eyokuna tulowooza nti ensonga z'okwerinda kw'eggwanga ze tuyita national security, kwerinda kw'eggwanga ku bulabe obusobola okututuukako okuva ebweru, tetuzigerageranyiza bulungi n'ensonga ezikwata ku kwerinda kw'abantu oba okwebeezaawo kw'abantu ssekinoomu, kye tuyita human security. Kubanga ekituusa omuntu okwetuusaako obulabe ye kennyini, kitegeeza nti asobola kukola ekyakabi ekirala mu ngeri yonna bw'abanga ye obulamu obubwe takyabuyinamu essuubi n'okwewa ekitiibwa ng'omuntu. Kati eyo embeera ey'abantu abatuuse ku kisenge abatakyalina ssuubi mu ggwanga yakabi nnyo ate nnene nnyo we tuli. Abantu be mubadde mulaba abeeyokya, oli ne yeeyiwako amafuta ne yeekoleeza n'afa. Omuntu oyo aba atambula nga ye kennyini bomu erinza okubwatuka kyokka, era abatambula mu mbeera ezo nga tebalina ssuubi, tebamanyi gye balaga, tebamanyi gye bava, tebamanyi gye banaasula, tebamanyi kye banaalya. Abantu abo bayitirivu mu ggwanga lyaffe, betwandibadde okusinga nga betuteekako essira mu kulongoosa embeera yaabwe mu kifo ky'okutunuulira ebiva ebweru, ng'ate Uganda tefunanga bulabe obuli awo nti buva ebweru, kubanga ne Congo gye tugenze betulwana nabo baffe bannayuganda. N'ekyo tetulina bulabe obuva ebweru, bulabe bwaffe tulina bwo wano bwe twandibadde nga tuteekako essira. Ekyokuna nti gavumenti y'obwannakyemalira etwala eggwanga lino olwaleero si nambulukufu mu ngeri gyekwatamu ensonga z'ebyokwerinda. Tekozesa mazima eri bannayuganda bekikwatako. Kino tekyewuunyisa kubanga ffe nga ba People's Front tuludde nga tugamba nti eggwanga lyennyini lirimu buwambe. Kati abaaliwamba tebalina kye batwebuuzaako, tetulina kye tubagamba ng'engombo eriwo ennaku zino. Bo bakola kye baagala. So bye bakola byonna biri mu nzikiza, tetumanyi lwaki babikola. Era bingi bye bazze bakola mu ngeri eyo ebiina ebyandiba n'akakwate ku kutwala amagye e Congo. Ekisookerwako
nti amaanyi g'ebyokulwanyisa ge mwalabye si gegandibadde ng'agagenda kulumba eggye eryawangulwa edda nga bwe bazze batugamba. Ne mu speech mwami Museveni gye yakawa mu mwezi guno oguwedde yagamba nti ADF yawangulwa 27 era terina busobozi bwonna. Kati ADF bazze bajogerako nga bweyina abasirikale obutonotono obwasigalawo era nga tebukyasobola kutegeka okulumba eggwanga wabula okuleetawo obutali butebenkevu mu matawuni era nga kye basigadde kukolako. Kati bwebanga ADF eri mu mbeera bwetyo ate ebyokulwanyisa byonna ebyavuddeyo n'otwala ennyonyi ennwanyi n'otwala zika ebimotoka ebisindika amasasi wala bomu wala nnyo bye bayita ballistic missile n'otwala ebyokulwanyisa byonna binamuzisa bye batutte Congo byonna kweri ADF yebitutte ene yagwawo dda oba waliwo ekirala kye batatubuulira. Ekyokubiri, wayise emyaka kati egiwera nga bazimba amaanyi g'amagye agatakwatagana n'obulabe eggwanga bwe limanyi. Wabaddewo recruitment kwongera ennamba y'abasirikale, wabaddewo okugula ebyokulwanyisa ebyo byenjogeddeko eby'amaanyi ng'ate abalabe teri atubuulira nti waliwo obulabe oba oliawo obwandiba nga butusemberera. Parliament terina kyebimanyiiko bino byonna era tebakomye ku zimba aga amaanyi wabula n'okugatwala mu bifo ebyenjawulo okuliraanye Congo okuviira ddala eri mu Mambuka mu district y'e Nebbi okutuukira ddala eno e Kasese wabadde nga wazimbibwayo ebibinja eby'amaanyi ennyo okumala akabanga. So si kya ADF kubanga ekoze kino oba oliawo. Ekyokusatu, oba ekyokuna, sente ezizze nga zitwalibwa mu ngeri era etategeerekeka mpitirivu ze bayisa mu kye bayita ekyama nti zakyama mu magye zakyama mu State House, obutabalika n'obutabalika obubadde butwalibwa ate nga teri enkola yonna mu ggwanga lino ebugoberera okumanya waje bulaze ne kyebukoze. Oba oliawo sente ezo kati tutandika okulowooza nti zaali oba ezimu zakwetegekera ebintu bwe biti. Ekyokuna, e Congo nga bwe ngambye waliyo ebibinja bya njawulo biyitirivu. Ekitongole ekigatta amawanga g'ensi zonna United Nations kyamala dda okusalawo wabeereyo eggye ly'amawanga gonna, United Nations Force gye bayita MONUSCO eri mu Congo era nga lye force esingira kati obunene mu magye ga UN. Bali kumpi 1,800 oguli e Congo awo era gwonna guli mu Eastern Congo era ensonga ezagutwalayo ze zimu nga ne ADF mweri naye mu bino byonna ebigenda mu maaso terina kyebimanyiiko era tewali nkolagana yonna yateekebwawo wakati w'olredde abaliyo ku lw'ensonga eyo ku lw'amawanga gonna naffe
abagenzeeyo ate nga bwe ngambye nti mu kugendayo kwaffe singa twagendayo mu mateeka naffe twandibadde tuyitira mu nkola eyateekebwawo UN lyekubo lyoke lyandibadde litutwala n'olwekyo twandibadde tutabagana nabo naye tewali nkolagana yonna wakati wabano kati abalwana abaffe n'aba UN. Obweraliikirivu obusembayo bungi naye bwe tusoddeyo bwebwe obukwata ku by'obugagga bwa Congo kubanga olwaleero mu mwaka 2020 Uganda yatunda ezaabu ebweru eyenkanankana n'akawumbi ka $, n'obukadde 8 kawumbi n'obukadde 8 eza $, ezaava mu zaabu Uganda gye yatunda ebweru. Era kati zaabu ky'obuguzi kye tutwala ebweru ekisingira ddala obukulu ku ssente zonna ze tufuna mu bye tutunda ebweru bitundu 58 ku buli 100 olwaleero ziva mu zaabu bitundu 58 ku buli 100 ziva mu zaabu. Ebirombe bya zaabu eyo mu Uganda byebiriwa era kye nagambye nti oli endiga ye bwebula n'osanga ng'embwa ya muliraanwa mu bbiri embwa ya muliraanwa mulimu obwoya obufaanana n'endiga yo oba okyabuuza gye yagenze. Era mu misango gye tuyina e Congo bwe bubbi mu lulumbagano lwasooka 98 kutuusa 23 Congo yatutwala mu kooti y'ensi yonna era omusango ne gutukka mu vvi ne batulagira tuliyirire Congo obuwumbi 13 obwa $. Ku bye twabba e Congo kati oba tukyatunda golode etamanyiddwa gyeva ng'ate tetubaddeeyo kati ate bwe tunaatuuka bino tubibuuza oba oliawo era ebyo bye batatubuulira oba oliawo nga bye byabadde ensonga. N'olwekyo kusinziira ku mbeera eyo kye twogeddeko tulaba nti ekiyamba eggwanga lyaffe olwaleero ekisooka kwe kulaba nti eggye lyaffe litambulira mu mateeka era n'ebyo ebirala byonna ebisaanye okweraliikiriza eggwanga lyaffe bw'obigatta tulaba nti ekisaanidde eggye lyaffe kwe kudda ku butaka wano. Luvannyuma Uganda ekwatagane n'eggye ly'amawanga ag'ensi zonna eriri e Congo n'amagye ga Congo mu butya ADF esobola okukolebwako e Congo. Mu nkolagana eyo basobola n'okuwa Uganda omukisa okutwalayo abawabuzi abasobola okubawa amagezi ku bya ADF bye bandibadde bo baagala okukolesa amagye gaffe kubanga n'amagye agaliyo nago gaffe ffe tugasasula ag'ensi zonna nago gaffe gakole mulimu gwago. Ekyokubiri
tulowooza nti okukozesa amaanyi agayitiridde ensonga gy'okolako oba abalabe b'olwana nabo nannyo ku maanyi agalagibwa okukozesebwa ng'ekyo kye twayogeddeko okutwala ennyonyi na buli kimu n'emizinga na yogenze kukuba ADF kati wayise wiiki tebanatuuka gye baakuba era tebasuubirwa kugikutuukayo mu wiiki endala nga 2 gye baakuba ebbomu teri amanyi ekiriyo tebanaba kutuuka ate bakyayinayo oba wiiki emu oba 2 okutuuka we baakuba so teri amanyi nekye baakuba n'olwaleero naye nga sente empitirivu n'ebyonna ebigenze kukozesa amaanyi amayitirivu kyekyobulabe ekisaanidde okukoma kubanga wokoma okukozesa amaanyi agatasaanidde wootuuka n'okuleeta abantu b'olwana nabo oba oliawo okwekyawa ne bakola ebirala ebitasaanidde. Excessive force radicalizes. Ne mu nsonga eyo era enkola ey'okutwala abatujju nga abasiraamu ne kirabika nti obusiraamu bwe buli mu butujju kya bulabe kubanga obusiraamu tebukwatagana na butujju n'akamu era abantu kubanga balina n'amannya g'ekisiraamu tekirina nnyo kyekitegeeza ne bwe babanga abalwana kyekibalwanya tekitegeeza nti obusiraamu buli mu nsonga eyo. N'olwekyo era n'ekyo ekyokuprofilinga abatujju nga abasiraamu nakyo kisaanidde okuyimirizibwa mangu ddala. Ekyokusatu, ensonga eziruma abantu mu ggwanga lyaffe ab'enjawulo ezisobola okubatuusa ku kwekyawa ne balwana kikulu nnyo zinoonyerezebweko zikolebweko era ng'eyo y'emu ku nsonga ssemasonga ekisinde kyaffe kino ekya People's Front gye kirowooza nti erina okukolebwako nga enkola eno y'abakinamagye eya NRM ng'evuddewo. Walina okubaawo okunoonyereza ebiwundu ebiri mu bantu baffe n'okunoonya eddagala erisobola okutuwonya ebiwundu eby'amaanyi ebitulimu wakati. N'abasiraamu bennyini olwaleero bayina obutali bumativu n'abintu bingi nga mwotwalidde ne kyenjogeddeko okubakwatira mu bumenyi bw'amateeka obutatwalibwa mu mbeera ey'enkanankana n'abalala n'ebintu ebirala ebisaanidde okutunulwamu. Ensonga ey'okuna era nga yeesembayo y'ey'okulaba nti tuteeka essira ku mbeera z'abantu bannayuganda, embeera abantu ze bawangaaliramu bwe zitaakolweko mangu ddala ate mu ngeri ematiza eggwanga lyonna lyandikoleera. Era nga eyo nayo y'ensonga ssemasonga
etutwala mu kisinde kino ekyokulaba nti enkola eneereeseewo ebizibu bino kumala emyaka 36 tulwana nga bwe kisoboka okulaba nti ekoma wabeewo enneetereeza gye tutereeza mu ensi yaffe. So ezo z'ensonga ezituleese wano olwaleero. Munzikirize nkuliseeyo munnaffe ono munnaffe ono yakwatibwa 2011 mu biwookutuwaako eyo nga tuli mu lutalo olwo. Amaze mu kkomera myaka 10 yakafuluma kuva ekitalya. Talina gwe yabba, talina kye yakola kulwanirira nsi ye. N'olwekyo abantu baffe abalwanyi bingi bye bayitamu. Ndi musanyufu nti Kamuswaga era yazze ng'abuuza ekiddako. So eggwanga bwe lityo bw'erina okununulwa, tewaliwo kutuuka ku kirungi nga toyise mu buzibu. Weebale nnyo Kamuswaga. Abalina ebibuuzo basobola okubuuza oba oliawo. Ndowooza Mulodi olina kyoyongeramu ku mateeka ago. Sooka oyongeremu ku mateeka ago. Ono ayogedde politics. Songa zaffe zibeera mu rule of law. Allow me to be very brief. I think Dr. Ebre articulated all those issues. Only one aspect which I would like to substantiate: the legality of the deployment. Under the existing legal framework, the mission outside the country has to be clearly defined. That should be underlined. The mission must be clearly defined under the law, both the domestic and the international law. Under the domestic law, the Constitution in Article 210 gave the mandate to Parliament to create that framework that would define the mission. And it's on that premise that Parliament enacted the UPDF Act, which provided for those two critical elements in Section 39. It has to either be a peacekeeping mission or peace enforcement mission. That's what I wanted to underline. And under the international customary law, there is also the element of hot pursuit, which largely operates in the warfare on the sea or water bodies, but to a certain extent it can be extended to other areas, to a smaller extent. But now, we want to put to task this regime, and you members of the media, you ask them, under the existing framework, the legal framework we have, what is the character of this mission? Is it a peacekeeping force? Rather, is it a peacekeeping mission? Is it law enforcement mission? Is it hot pursuit? In those three categories, what is it? Because it has to be defined. And if it is to be a peacekeeping mission,
or peace enforcement mission that is largely regulated by the UN framework under the provisions of Section 39 of our UPDF Act, Section 2 of the UPDF Act, as well as Chapter 6 and Chapter 7. Doctor alluded to Chapter 6 and Chapter 7. What are they all about? Chapter 6 is specifically, Chapter 6 of the UN Charter is specifically about what we call Pacific settlement. Pacific settlement. And Chapter 7 is about dealing with a situation where there is an aggression, one nation engaging in an aggression against the other, and thereby causing that kind of, or in a situation where there is what you call arms race, different territories piling up their arsenals and posing a threat to peace and security, and that calls for the intervention. And who sanctions those two missions? This is now what is critical. Whether it is peacekeeping or peace enforcement, it is the UN Security Council. It's none of any of the domestic entities, whether our parliament here or the government of DRC, can sit and commission a peacekeeping mission of force or a peace enforcement mission of force. That cannot happen. We want to ask, when did the UN Security Council sit? And the UN Security Council has to be moved. Who moved them? That never happened. And the very last one, there was a mention made by Dr. KIZZA Besigye about Section 40. We need also to dig deep into that, of the UPDF Act. It talks about the situation of the force agreement, where we are involved in multilateral or bilateral operations. And under Article 123, because I want to make your work simple here, just go read Article 123 of the Constitution, what it says. Execution of agreements, treaties, international convention, yes, it's the mandate of cabinet. But there is a requirement under that particular provision. There are specific agreements or treaties that require ratification by parliament. And it's against that background that the CA deemed it necessary and pertinent to enshrine the provisions within Article 23, that is Clause 2, to the effect that Parliament shall come up with a regulatory framework under the law to provide for the mechanism of ratification. And in pursuance of those particular provisions, in 1998, Parliament enacted the Ratification of Treaties Act. You look at the Ratification of the Treaties Act. It specifically provided that once an agreement of that nature is made, whether by the Minister of Defense, like it is said under Section 40 of the UPDF Act, the state of that agreement in regard to deployment of forces, it must be tabled before Parliament. When did the Parliament sit and this was done? So we want to make a call to our troops in the Parliament, because I know the Speaker cannot do this. We can't waste our time to make a call to Mr. Oranya or the deputy. That would be foolhardy. But at least our troops in the Parliament, please, let's not wait for what happened in 1965 when Daud Ocheng had to stand up and make a motion. It was Daud Ocheng who stood up and moved the motion during the debate on that infamous gold scandal, and how it shook Parliament. We are looking forward to seeing a Daud Ocheng coming up now to bring the roof of Parliament down on this issue and ask this very, very pertinent question which touch the heart of the security of this country, our lives, because we are all threatened. These are legal matters. So the UN
which is also financing these missions and doing all this. In addition to the statement issued by the spokesperson of MONUSCO, there must be a clear statement on this. Because the mandate of MONUSCO is well known under the framework, is to deal with the pacification of Eastern DRC. So are we in DRC to pacify it unilaterally as UPDF, or to bombard and kill innocent people in DRC? So these are all pertinent questions. Let's not overlook these issues, because there is a reason why the legal framework was put in place first, for safety purposes, checks and balances, accountability, and ensure that everything is done in an orderly manner. In as much as we want to deal with this question of ADF, we must comply with the law. Now the law has been violated. And you know, my brother Kenny here, when he was still in the parliament, attempted to invoke the provisions even to impeach Mr. Museveni. When you talk about it, now it becomes just a laughable matter. But this is a matter where a sitting head of state can be impeached. In 1965, Ghana revised your history. The Odaudi Ochengo was about to impeach Obote. And they shook the nation. It was also about also getting money. Felix Onama is said to have gotten $23,000, like it is mentioned here in gold. I mean, $50,000, no, Obote $50,000, and many others. So, today, the names which were mentioned in the scandal are still there. General Saleh, General Otafire, and others. And Parliament cannot stand on their ground. Please, our colleagues, our comrades, our troops at that front, rise to the occasion, bring the House down on this very, very critical issue of deploying our troops in DRC illegally at our own expense. I thank you very much. Mu bufunzo bw'ekitalo mu Luganda, amateeka gakirambika bulungi agafuga eggwanga nga Uganda n'agafuga ensi yonna, nti bw'onooba onootwala amagye ebweru w'eggwanga, omupango ogwo gwe muyigendako oba giyite mission, eteeka okuba n'erinnya. Va ku lino erinnya lye bagiwadde, simanya Operation Anaconda. Suja. Nawulidde simanya Operation Suja, Operation biki. Ebyo bya kivandulo. Twagala mumanye nti mu mateeka ddala ssemateeka eyatwala bannayuganda okulwana n'okuteekawo yagamba mu article 210 ti Parliament ejja kutuula ekole enteekateeka bwe kinaaba kyetaagisiza okutwala amagye gaffe ebweru wa Uganda, ekirambike bulungi nteekateeka ki gye tunaayitamu na nsonga ki kwe tunaasinziira. Era mu kutegeera okuba Parliament mu kawaayiro namba 39 aka UPDF Act yakolebwa mu 2005 bagamba nti Parliament, government ejja kutwala amagye gaffe ku nsonga 2 mu kawaayiro namba 39. Ensonga ezo either kuuma mirembe oba kugenda kulwanirira kuteekawo mirembe, peacekeeping or peace enforcement, kukuuma mirembe oba kugiteekawo. Naye tebaakoma ku ekyo, era ne bateekamu obuwaayiro ne bagamba nti ekyo kinaakolebwanga kitya. Ne bagamba nti mudde mu kawaayiro namba 2 aka UPDF Act kakutwala mu UN Charter. UN Charter ina chapters nyingi, naye waliwo chapter ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Ng'egamba chapter ey'omukaaga yeyogera ku peacekeeping, okuuma emirembe. Chapter ey'omusanvu ye peace enforcement. Nga kigamba nti bw'oba ogenda kuuma mirembe, nga bwe twagamba nti amagye gaffe gagenda Somalia kuuma mirembe, oba togenze kulwana, era tobaako na luddo, era tokuba dabibu bwakulwanyisa, tokola kino tokola kiri, gw'ogenze kulaba nti waliyo mirembe, ekyo tebannatugamba nti kyekyabatutteyo. Mu chapter ey'omusanvu eya UN Charter, era naye yogerwako mu kawaayiro namba 39 ya UPDF Act,
egamba enforcement, peace enforcement, okuteekawo emirembe, olumba mugenze kulwana. Naye ng'okulwana okwo baakuteeka ku kawaayiro nti ensi emu ng'erumbye endala. Era mu kawaayiro aka 39 bagamba bwebeera peacekeeping force, Parliament yeewa obuyinza. Era bano balina okuteekawo bwe baba mu biseera bye emergency at least mu nnaku 21 mu kawaayiro aka 39 ka UPDF Act. Ne peace enforcement eyo olw'okubanga tuli ba signatory ku UN Charter, kiba kitukakatako UN Security Council bwegamba nti kati tulina okulaba omuntu ono egganga lino Uganda yalumbye South Sudan, tulina okugendayo okutaasa South Sudan. Olwo tebalinda na Parliament, kubanga eyo peace enforcement tuba twasayininga dda mu UN Charter okuba nti tugyetabamu. Peacekeeping nga Parliament erina okutuula. Naye kati tebannatugamba nti eno peacekeeping, tebannatugamba nti eno peace enforcement oba kulukizawo mirembe. Waliwo gye bayita hot pursuit. Hot pursuit yatandikira nnyo ku nnyanja ey'okusi nti amaato egaba mumba mulwana omulabe n'asukka territory kati nga Lake Victoria eri ku nsi 3. Bw'oba ogenda ku Lake Victoria, boda ya Uganda ku Lake Victoria neya Tanzania eyinza okubula, oyinza ogoba omulabe n'alinnya eryato n'akulosinga ngadda Kisuumu. Bw'ayita ku mijingo ng'ogamba nti nkomye wano, oyinza oga nti ayise ku mijingo katwongere tumulumbe yadde kati gana amazzi ge tulimu ge Kenya. Eyo hot pursuit naye ekkirizibwa okutwalaganya ekipayo Yesu kumutwala kiyumba anaagwa misinde, ekyo nakyo kkirizibwa okurosinga boda mu mateeka. Kakati obuzibu bwe tulina akaseera kano, kino kyakolebwa mu ngeri etali nambulukufu mu mateeka. Tebaatugambye nti kya peacekeeping, tebaatugambye nti kya peace enforcement, tebaatugambye nti hot pursuit ya kugoba mulabe. Bo bagenze mu nkola ya kikawuboyi. N'olw'ensonga eyo bannaffe amagye gaffe agali mu Parliament temusirika, musitukiremu, mubambalire, kubanga section ey'okuna section ya 40 bakawaayiro namba 4 mu UPDF Act kagamba newebeera peacekeeping mission, newebeera nga tulinawo endagaano yonna yonna gye bayita state of forces agreement esayiningiddwa minister wa defense, mugibuuze kubanga minister wa defense olwaliro Sempijja naye nga muganda ga Dr. KIZZA Besigye wano wabagamba chairman waffe, ne bw'obuuza Sempijja yasayiningiddewo endagaano mu kawaayiro namba 4 munsonyiwe Sejjeri andikubwonga ali mu komera. Sempijja olwaliro ne bw'omubuuza nti endagaano eyo eriwa gye wasayininze, agamba mundike temunsibaako matu gambuzi kundiisango. Kakati yembeera efaanana bwetu nti Parliament amagye gaffe troops zaffe ba MP abaffe betulinayo betwesiga tubasuubira musitukiremu, kubanga article y'e79 ekibateekako okusituka okulaba nga muyuuya ennyumba eyo nti ssemateeka waffe tatyoboolwa n'amateeka g'ensi yonna, kubanga ebigenda okuvaamu bya bulabe eri eggwanga lyaffe lyonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. Dr. Besigye, the Lord Mayor, distinguished members of the executive of the front, and the members of the press. The name is John Ken Lukyamuzi, the man. I have been excited by the articulated issues here on this important subject, and to the extent where I thought I would add something on top of what the two distinguished gentlemen have said. Lord Mayor referred to Daud Ocheng in the 1960s, who made revelations about the theft of gold and ivory from Congo on the mission masterminded by Dr. Bota and company. From Daud Ocheng
we move on to John Ken Lukyamuzi in the 1990s in Parliament. It is on record that I stood after making research, after inquiring from various peoples what was happening in the Congo when the rumor rotated around that the UPDF had entered Congo. I brought data on the floor of the House before Mr. Speaker, and I said, as you speak now, the UPDF has penetrated the Congo up to 1,000 kilometers up in Kisangani. People thought I was joking. It was not a joke. No sooner did I say that than someone said, yes, the young man is correct, because I was young at that time. Lieutenant Mwebaze has perished in the Congo. Jet Mwebaze has perished in the Congo. From then onwards, people took the man to be a serious speaker in Parliament. And Kavuma denied. And Kavuma had already denied. He nearly shed tears. He nearly bombarded himself to death or committed suicide. Because what I said was exactly true. I would like to say, as one of those people who have been in Parliament for about 15 years now, that the members of Parliament, you stand warned that this is the opportunity for you to redeem Uganda. A war beyond the ordinary wars you are seeing could emerge and start from the mistakes you are making. You are sitting on a time bomb. Remember what sparked off the beginning of the Second World War, when Hitler messed up the politics at that time. People thought he was joking, and as soon as people sensed that Hitler was creating a war that would concern everybody, they stood up and the Second World War started. Museveni is keeping quiet, but he's sitting on fire. There are so many facts which must be brought to book. For example, the Constitution of Uganda, Article 2010, and the Article 124 of the Constitution, the reference the two speakers have made on the law enforcing peace and enforcing the law in the Congo. Those are very important matters. Those are very, very important matters. It seems to me, with reference to what has been made in reference to the international law under which we are governed internationally, the UPDF now in Congo is in Congo illegally, unconstitutionally and illegally by international dimensions. What is likely to happen now is as follows. Knowing that the UN force is already in Congo, after noting that Uganda is commissioning itself to stay in the Congo illegally and constitutionally, the next course of action might be the Security Council using its force in Congo to order UPDF out of the Congo. I'm not joking. Things are serious beyond what you are seeing. God save Uganda from war. Thank you very much. Thank you so much. Banange kagambo katono nnyo. Banange boogedde wano ku byaliwo mu Uganda mu bijenkaaga. Dawudi Okyenge bwe yavaayo n'agamba nange tukyali wano naye Dr. Bote ne banne bamaze okumansula ebintu ebyobugagga bya Congo, gold ne ivory. N'aleeta motion ku floor of the house. Motion eyo yali eyise nga bagamba nti ave mu buyinza, ave mu ntebe. Era emu ku nsonga lwaki Obote yajjawo constitution ya 1962 yajijjawo kubanga ebintu byali bimusobyeko ng'ekiddirira impeachment ya motion ya Dawudi Okyenge temuleka waggulu. Banyabo ne basaba batuwuliriza mu ngeri y'okuzannya obuzanyi n'eyitira bwe yaleeta olutalo bw'ati ng'akutta amateeka ge mu ngalo alowooza bintu byakuzannya. Eventually Nazi yabafuukira Nazi, eventually olutalo lwafuuka Second World War. Ensonga ebbiri ezoogeddwako ate nga ziri ne mu constitution yaffe, Article 124, Article 2010 ziri very important. Presence yaffe bwebanga tegendera mu mateeka ga UN nga bannange bwe bagambye, tuliyo mu DRC mu ngeri emenya amateeka. Kakati ekiyinza okuddirira oba mukyazannya, UN already eyina ejje ly'abantu 1,800 esobola bulungi
okozesa security council naawa ebiragiro nga nyoga atuuse ku nyoge nti now that Uganda UPDF muri mu Congo mu ngeri emenya amateeka to ordering'a ejje lya UN lifulumye UPDF out of the Congo. That can happen and it is about to happen.